সো আজকে আমরা সোশ্যাল থিঙ্কিং শুরু করবো আজকের ক্লাসে। সো তার আগে আমাদের তিনটে থিম সম্পর্কে জানতে হবে। হচ্ছে সোশ্যাল থিঙ্কিং, সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড সোশ্যাল রিলেশন। সো সোশ্যাল থিঙ্কিংয়ের মধ্যে পড়ে হাউ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট আদার্স, এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউশন, অর্থাৎ আমরা কীরকম চিন্তা ভাবনা করি আদার্সকে নিয়ে। সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্স, হাউ উই আর ইনফ্লুয়েন্সড বাই আদার্স, অর্থাৎ আমরা আদার্স দ্বারা কীভাবে ইনফ্লুয়েসড হই, কনফর্মিটি। আর সোশ্যাল রিলেশন, হাউ উই ইন্টারেক্ট উইথ ইচ আদার, দ্যাট ইজ রিলেশনশিপ। সো এখন আমরা সোশ্যাল থিঙ্কিংয়ে চলে যাই, যেটা আমাদের টপিক ছিল সোশ্যাল থিঙ্কিং। তো সোশ্যাল থিঙ্কিংয়ের মধ্যে তিনটা জিনিস আছে: অ্যাট্রিবিউশন, অ্যাট্রিবিউট, বিহেভিয়ার, কগনিটিভ ডিসোনেন্স। সো অ্যাট্রিবিউশন মাত্রই আমরা শিখলাম। অ্যাট্রিবিউশন মানে কি? অ্যাট্রিবিউশন মানে হচ্ছে হাউ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট আদার্স। দেন হচ্ছে আমাদের কনফর্মিটি কি? হাউ উই আর ইনফ্লুয়েন্সড বাই আদার্স। আর রিলেশনশিপ হচ্ছে হাউ উই ইন্টারেক্ট উইথ ইচ আদার। সো এখানে অ্যাটিটিউড আর বিহেভিয়ারের মধ্যে সম্পর্ক আছে। সো কগনিটিভ ডিসোনেন্স মানে হচ্ছে যদি না মিলে আর কি, আমরা পরের স্লাইডে আমরা বিস্তারিত জানতে পারবো। তো এই স্লাইডটা দেখো, কালারফুল স্লাইডটা, সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউশন, অর্থাৎ হাউ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট আদার্স। তো অবজার্ভ বিহেভিয়ার দুই রকমের হয়, একটা ইন্টারনাল, একটা এক্সটার্নাল। ইন্টারনাল হচ্ছে তোমার ডিসপোজিশনাল এক্সপ্লেনেশন, আর এক্সটার্নাল হচ্ছে সিচুয়েশনাল এক্সপ্লেনেশন। সো ইন্টারনাল কি? সেটা হচ্ছে সুপারভাইজার ইয়েলস অ্যাট এভরিওয়ান বিকজ হি ইজ এ হোস্টাইল পারসন। সে ইন্টারনাল এক্সপ্লেনেশন। আর এক্সটার্নাল এক্সপ্লেনেশন কীরকম? সেটা হচ্ছে প্রসেস অফ ইনফারিং দ্য কজেস অফ মেন্টাল স্টেটস, বিহেভিয়ার্স অ্যান্ড ইভেন্টস which occur to ourselves and others. Supervisor yelled at me because I missed the project deadline. Behavior is due to the situation. সো অ্যাট্রিবিউশন বায়াসেস। সো অ্যাট্রিবিউশন বায়াসেসের মধ্যে দেখতে পারবো আমরা দুইটা, সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অ্যাট্রিবিউশন এরর আর অ্যাক্টর অবজারভার এরর। সো ফান্ডামেন্টাল অ্যাট্রিবিউশন এরর কোনটা? করেসপন্ডেন্স বায়াস। আওয়ার এস্টিমেট ইন্টারনাল ফ্যাক্টর more than external factor, even though situational variables are very likely present. People tend to attribute to cause to internal factor. People tend to blame others while the person is completely innocent but become a victim of crimes for his misfortune. আর অ্যাক্টর অবজারভার বায়াস কি? সেটা হচ্ছে অপোজিট ইজ হ্যাপেন্ড হোয়েন উই এক্সপ্লেন আওয়ার ওন বিহেভিয়ার. পিপল আর মোর লাইকলি ব্লেম এক্সটার্নাল forces rather than their own personal characteristics. When people know more about the personality and behavior of a person, then they better able to understand his view and more able to be aware the situational forces for his behavior. আমরা পরেরটাতে যাই, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটিটিউড অ্যান্ড বিহেভিয়ার। সো আগেই বললাম বিহেভিয়ার, অ্যাটিটিউড আর সিচুয়েশন। তো সিচুয়েশনের সাপেক্ষে বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়, বিহেভিয়ারের সাথে অ্যাটিটিউড interconnectedly change হয়. So attitudes are specific and relevant to behavior. Attitudes are implicit, unconscious. Attitude, balanced beliefs and feelings towards people, objects and events, like Donald Trump or GM food. And behavior also influences attitude. What we do, we gradually become. Environmental reinforcement matches attitude. Cognitive dissonance, Festinger, we are in this slide. সো অ্যাকশন যদি বিলিফের ইকুয়াল না হয় তাহলে সেটা ডিস্ট্রেস বেড়ে যায়। ডিস্ট্রেস হয় হচ্ছে অ্যাকশন আর বিলিভের চেঞ্জের ফলে। অ্যাকশন আর বিলিভ যদি সমান হয় তাহলে ডিস্ট্রেস কম হয়। সো কোয়াগনেটিক ডিসোনেন্স থিওরির মধ্যে আছে ডিসোনেন্স বেশি হবে কখন? যখন অ্যাকশন আর বিলিফের মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি থাকবে। এছাড়াও চেঞ্জ বিলিফ, চেঞ্জ অ্যাকশন পারসেপশনের ফলে তোমার ডিসোনেন্স কম বেশি হইতে পারে। লাইক আই নো ইউজিং কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স adversely affects environment, yet use regularly for my farming behavior. So then we go to the cognitive dissonance model like this. Two
consistent cognition, dissonance, and attitude, a counter attitudinal behavior, uh, cause to motivation to reduce dissonance, then change attitude or justify counter attitudinal behavior. Like unpleasant tension state কখন হয়? I smoke cigarettes. Smoking cigarettes is unhealthy. Smoking cigarette is unhealthy. I don't smoke cigarettes anymore. Or the research is on smoking is not conclusive. I smoke cigarettes. Then social influence. সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সের মধ্যে যদি আমরা দেখি আমাদের টপিকে, সেটা হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট কন্ট্রিবিউশন অফ সোশ্যাল সাইকোলজি অ্যাজ ইট স্টাডি অফ অ্যাটিটিউডস, বিলিফ, decision, actions, and the way they are molded by social influence. Conformity, obedience, and group influence. Conformity জিনিসটা কি? Willingness to accept others' opinion about reality, adjusting one's behavior or thinking to coincide with a group standard. A person desire to gain approval or avoid rejection. Conformity, normal social influence or informational social influence. By Solomon. Group may provide valuable information when task is difficult or you are unsure it makes sense to listen to others. Then we will jump into obedience. So what is obedience? People comply to social pressures. Milgram studied the effects of authority on obedience. 63% compiled with administration of shocks. Degree of obedience influenced by physical proximity of authority figure, status of authority figure, depersonalization of victim, lack of defiant role model. Obedience যদি একটা আমরা দেখি, জিম্বার্ডোস প্রিজন স্টাডি হচ্ছে explain behavior in terms of environmental factors. Experiment, subjects played with prisoners or guards. Prisoners were arrested, fingerprinted, dressed, referred by numbers. Guards were dressed and give control over prisoners. Subjects become their role in action, thought, and feeling. Situation made people act the way that they do rather disposition. So group influence কি করে? Social facilitation, a tendency for people to perform differently when in the presence of others than when alone. Social loafing, a tendency of individual to put forth less effort when they are part of a group. De-individuation, a psychological state in which a person has a reduced sense of individuality and personal responsibility due to the anonymity of being in a crowd of people. Group polarization, a phenomenon wherein the decisions and opinions of people in a group setting become more extreme than their actual privately held beliefs. Groupthink, a phenomenon that occurs within a group of people in which the desire for harmony or conformity in the group results in an irrational or dysfunctional decision-making outcome. Then we will discuss about social relationship. So what is social relationship? Prejudice, unjustifiable or prejudgment attitude toward a group and its members. Components, beliefs, stereotypes, emotions, hostility in warfare, predisposition to act, to discriminate. Aggression, a physical or verbal behavior intended to hurt or destroy, emerges from the interaction of biology and experience, operant conditioning, social learning. So attraction, proximity, attractiveness, similarity, love, passionate, aroused state of absorption, arousal or cognition, companionate, deep affection and caring. Altruism, intentional behavior that is intended to benefit welfare of others. Altruism is often for self-benefit. Power, status, reward, psychological gain, equity, reciprocity, social responsibility norm. Social relationship, bystander effect, a diminished sense of personal responsibility to act because others are seen to equal
So we are discussing about bystander effect, a diminished sense of personal responsibility to act because others are seen as equally responsible. Bystanders are less likely to help in presence of more people. 75% help when alone versus 53% in presence of others. Then we will learn about the society and community. So community comes for together and munis means serve together. A community is a collection of interdependent people with residential ties to a particular locality. Something in common such as norms, religion, values, identity, or often share a sense of place. Society, a group of people with common interest or common territory, interaction, culture. For most instances, a society has its own formal boundaries and territory that have well recognized them. However, it does not have to be a geopolitical borders. Members must come in contact with one another. Without having regular contact, groups might not consider it as part of same society. Reason: geographical distance and language barrier. Language, value, beliefs, and behavior that affect one's way of life. People of a society share some aspects of their culture. Then society types. Types of society: hunter gatherer. Characteristics: primarily or exclusively based on hunting wild animals, fishing and gathering wild fruits, berries, nuts, and vegetables. Non hierarchical social structure. Example: Sentinels of the Andaman Islands. Pastoral. Primary means of subsistence is domesticated livestock. Nomadic move seasonally in search of fresh pasture and water. Example: Bedouins of Northern American Middle East. Horticultural. Primary means of subsistence is the cultivating crops using hand tools. No use of mechanized tools or no use of animals to pull plows like Incan Empire of Peru. Agricultural. Primary mode of production is agriculture and which uh, uses plows and draft animals to cultivate food like American South pre-Civil War. Industrial, a society based on mechanical labor as opposed to manual labor to create material goods like 19th 20th century in United States and Western Europe. Post-industrial, primary means of subsistence is derived from service-oriented work as opposed to agricultural industry. Information, knowledge, and creativity are seen as the new raw materials of the economy, like modern society. So, if we see the growth of rural community factors, there are four factors: topographical, economic, social, ecological. Topographical means includes land, water, and climate. Fertile land, good climate, and water attracted more people. Economic, favorable agricultural conditions. Social, ecological, population, occupation, distance from the town, etc. So last slide of this class is rural versus urban. Relative isolation of the country life, difference in the mode of occupation, simplicity versus complexity, associative individualism, persistence traditionalism, intensity of community sentiment in city and country, cultural contrasts and relationship between city and country, social change we will discuss in our next class, that is social change. So আজকের ক্লাসে এতটুকুই, সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।